సో మీకు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ లింక్ ఉంటుంది. ఈ లింక్ ఓపెన్ చేయండి. లింక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ డ్రాప్ డౌన్‌లో కమ్యూనిటీ అని ఉంటది. ఓకే. ఈ కమ్యూనిటీ డౌన్‌లోడ్ చేసి తర్వాత ఇన్‌స్టాలేషన్ స్టెప్స్ చేయాలి. పెద్ద స్టెప్స్ ఏముండవు. జస్ట్ యాక్సెప్ట్ క్లిక్ చేసి తర్వాత కంటిన్యూ క్లిక్ చేసేసేయండి. సో అది బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇన్‌స్టాల్ అయిపోతూ ఉంటుంది క్లాస్ అయిపోయేలోపు. ఓకే. అలాగే ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ 2019 అనమాట. ఓకే. ఈ లింక్ పంపిస్తాను మీకు. సో ఇక్కడ ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ వచ్చేసి బేసిక్ ఇక్కడ డెవలపర్ అని ఉంటది. సో ఈ డెవలపర్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని దీన్ని కూడా ఇన్‌స్టాలేషన్ చేయండి. సో మీన్‌వైల్ మన క్లాస్ అయిపోయేలోపు అవేంటంటే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇన్‌స్టాలేషన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. రమేష్ అండ్ చక్రవర్తి. ఓకే. మీ సిస్టమ్‌లో ఇన్‌స్టాలేషన్ లేదు కాబట్టి ఓకే. మీన్‌వైల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అది ఇన్‌స్టాల్ అవుతూ ఉంటుంది క్లాస్ అయిపోయేలోపు. తర్వాత స్ట్రక్ అయిన దగ్గర నేను క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చూపిస్తాను. Okay, sir. Okay. So I'm opening the Visual Studio. Okay. I'm creating the new project. How to create a console application. So from starting onwards, again I'm explaining. So click on create a new project. After that, so here in this drop down, select console. Okay. It will display the console.NET framework. So select this option .NET framework and then click on next. So after that, it will ask your project name. So I'm giving the console app batch 4. Okay. This is my project name. After that, we have to give the location where you want to store. So you can store in our D drive or E drive. Create one folder, projects folder. Inside that, you can store it. And then click on create. It will create the console project. So once you click on this project, it will create the project like this. So by default, they will give the program.cs file. Okay. So this is the default class file they have created. So in to run console application, okay. So the main entry point is this static main method. Okay. So any application for console application, only one static main method. It is the entry point of the application. Okay. So this is the default class they have given. So we can create our own class also. Okay. So I'm explaining guys starting onwards again the data types all this. So it is a today onwards I will complete. I don't repeat again previous classes because we have a new joinee, Sir Ramesh and Chakravarti and some other people also missed the class. So that is why I'm explaining starting onwards. So in C# we have a different types of data types, right? So what are that? We have a string, integer, decimal, float, okay, and then char, boolean, okay, date time, and then long. So these are the data types available in a C#. So with the help of these data types, we can store the values. For example, I want to store the string value. Okay. That time we have to use the string data type. I want to store the integer value. That means 1, 2, 3, 4 like that. That time we have to use the integer data type. And then if you want to store values with some decimal points, so for example, 100.0001. Okay, after decimal, the point we have is 6, 7 decimal points. But you don't want to store the multiple. I just want to store the
2, 3 points, okay, 2, 3 decimal points in a database. So that decimal count we have to give in a database, but in SQL Server we have to just give the decimal one and a float also. So float also is used to store the okay floating values. So the difference between decimal, float and double, there is a in memory space, there is a difference. So nothing else after that. Okay, if you want to store a character values, for example, I want to store in my database a single character only. I don't want to store a group of characters. In that scenario, we have to use a char data type. And if you want to store the boolean, that means true or false. For example, in employee, every organization, new employees are joining and old employees are leaving the organization. But organization want to know the how many employees left our organization and how many employees are staying in the current organization. Based on each active flag, we can identify the employees count. Okay, so that we will discuss in a database. So as of now, just to know the use of a boolean. And if you want to store the date time, for example, organization every employee is a join, so we have to store the joining date, and we have to store the is a relieving a date also. So in that scenario we have to use the date time data type. Okay, and then a long also is used to store the integer values, but the difference is integer value and the long value. If you want to store the two long value, for example, I want to store the 0, 0 like this. This is a very big number. In that scenario, this integer data type cannot support because the binary storage of this one limit, and the compared to long, I mean long is very big. Okay, to store the value. So there is a difference in the integer and the long to store the space, memory space. If you want to store up to 1 lakh, 2 lakh, 3 lakhs values, in that scenario, we have to use the integer value. If you want to store the like this kind of big number, in that scenario, we have to use the longer data type. Okay. So in C sharp, how to declare the variables with the help of these the data types. So I want to store my name. Okay. In database, I want to store the my name. So name is a string, right? So we have to use the string is the data type, and my variable name is a name equal to, we have to give the employee name. Okay, I'm giving the name, and then I want to store the my employee ID. ID is a integer, right? So we have to use the integer data type, and my variable name is a employee ID. You can give anything, just give ID or employee ID. That is not a matter, just employee ID, that is a meaningful. So this is my employee ID. So this employee ID is integer, that is why I'm giving the integer type. Okay. If I give string, what will happen? Immediately I will get the error because this is a number and this is a string. Okay. So if you mouse over on this, cannot implicitly convert into string. So we have to store any value. If you want to store this number in string format also, we have to give this in a double quote. Okay, this is my employee ID. So like this, we can give it up. But in a real time, we have to use the integer type only, not a string, because ID is the integer only. Okay, ID is the integer only. Then we have to use the integer data type. Now I want to store a single character only, my data type. So we have to use a char. My char is my variable name equal to, I'm storing the single character. What is the difference between string and a char? So string will store the multiple characters. Okay. For example, if you give like this, it will store the multiple characters. But if I give same like this here, I will get a error. If you mouse over on this, represent a character UTF-16 code in code. Too many characters. Too many characters in a character literal. So it won't accept. ఓకే. సో రియల్ టైమ్‌లో కూడా మనం ఏంటంటే, ఒక్క క్యారెక్టర్ వాల్యూని మాత్రమే డేటాబేస్‌లో సేవ్ చేయాలనుకుంటే, క్యార్ అనే డేటా టైప్ యూజ్ చేయాలన్నమాట. సో ఒక్క క్యారెక్టర్ కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటే, ఈ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్‌ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే.
అది క్యార్కి డిఫరెన్స్. క్యార్ అండ్ స్ట్రింగ్ కున్న డిఫరెన్స్ అనమాట. మనం ఎప్పుడైనా ఇంటీజర్ వాల్యూ స్టోర్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు ఇంటీజర్ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. తర్వాత డెసిమల్. మనకి ఎప్పుడైనా డేటాబేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనీ ఉంది. మనీ వచ్చేసి మనకు ఎంప్లాయీ మన బ్యాంక్లో మనీ ఎట్లా ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 10,000 ఉంది. సో అందరి అకౌంట్లో ఇట్లా సేమ్ డిజిట్తో ఉండదు కదా. సో కొంతమంది ఎంప్లాయీస్లో ఎలా ఉంటుంది? 10,000.50 లేకపోతే 50 పైసా అని ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇట్లా పాయింట్ తర్వాత కొన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఈ ఫార్మాట్‌లో నేను సేవ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ ఇంటీజర్ వాల్యూని యూజ్ చేయకూడదు. ఎందుకు? ఇంటీజర్ వాల్యూ ఓన్లీ ఇంటీజర్‌నే యాక్సెప్ట్ చేస్తది గానీ ఇలాంటి పాయింట్‌ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇంటీజర్ మై డేటా టైప్. ఓకే. ఇంట్ ఎంప్ ఐడి ఆర్ ఐ వాంట్స్ టు ద మనీ. సో గివ్ ద మనీ. మనీ ఈక్వల్ టు 10,000.50. ఓకే. చూడండి ఇది ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఇక్కడ డేటా టైప్ ఇంటీజర్ ఇచ్చాను. కానీ ఇది యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఎందుకు? ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి పాయింట్స్ ఎప్పుడైనా సరే వాల్యూస్‌ని స్టోర్ చేయాలి అంటే ఇంటీజర్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. అలాంటి సినారియోలో మన డెసిమల్ గాని, ఫ్లోట్ గాని, డబుల్ గాని యూజ్ చేయాలి. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఏమి యూజ్ చేయాలి? డెసిమల్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఈ డెసిమల్ డేటా టైప్ ఎప్పుడైనా యూజ్ చేయాలి అంటే మనం సఫిక్స్ ఎం అనే ఇస్తాం అనమాట. ఇది క్యాపిటల్ లెటర్ అయినా స్మాల్ లెటర్ అయినా ఏదైనా ఒకటే. సో ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా సరే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు క్యాపిటల్ కానీ స్మాల్ గా అసలు ఎం ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఇక్కడ స్ట్రింగ్కి ఇవ్వలేదు. ఓకే. ఇంటీజర్కి ఇవ్వలేదు. క్యార్కి ఇవ్వలేదు. బట్ డెసిమల్కి ఎం అని ఇక్కడ సఫిక్స్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అని మన డౌట్. సో ఎందుకు అంటే ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేశారో ఆ డెవలప్ చేసే డెవలపర్ వీటికి డెనిషన్ అంటే ఇలా డిక్లేర్ చేస్తేనే ఈ డేటా టైప్ డెసిమల్ అని ఐడెంటిఫై అవ్వడానికి కోసం వాళ్ళు అలా డెవలప్ చేశారు. సో వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన ప్రోగ్రామింగ్ మాత్రమే ఇది అర్థం చేసుకుంటుంది ఈ సిస్టమ్. మన ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తే దానికి తెలియదు. ఎందుకంటే ఈ కోడింగ్ ఫార్మాట్ ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో వాళ్ళు కొన్ని నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఓకే స్టాండర్డ్స్ ఇస్తారన్నమాట. సో ఈ స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్ ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు డెవలపర్స్ ఈ ఫార్మాటెడ్ డేటా టైప్స్ ని డెవలప్ చేసేసారు. సో ఈ ఫార్మాట్ వాళ్ళు ఏదైతే ఫార్మాట్ లో కోడింగ్ ఇచ్చారో ఆ ఫార్మాట్ లో మాత్రమే కోడ్ రాయాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఈ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మనం ఓన్ గా రాసామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్ట్రింగ్ లో నేను ఇంకొక వాల్యూ ఇస్తాను. ఇలా ఏదో ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను. ఇది యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఎందుకంటే దాన్ని ఫార్మాట్ వాళ్ళు అలాగే రాశారు కాబట్టి ఆ ఫార్మాట్ లోనే మనం కోడ్ రాయాలి. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద స్ట్రింగ్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ ఓన్లీ. సో ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ స్ట్రింగ్ లో మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఈ డబుల్ కోట్స్ లో నెంబర్ అని ఇవ్వచ్చు, నేమ్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే. ఇలా ఏది ఇచ్చినా సరే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తది. బట్ అది డబుల్ కోట్స్ లో ఉండాలి. అప్పుడు అది స్ట్రింగ్ అవుతదన్నమాట. ఓకే. సో డెసిమల్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం ఎం అనేది సఫిక్స్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటా టైప్ ఫ్లోట్. ఓకే. ఫ్లోట్ మై ఫ్లోట్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఫ్లోట్ సఫిక్స్ ఎఫ్. సో మనం ఎప్పుడైనా ఫ్లోటింగ్ ఇలాంటి ఫ్లోట్ పాయింట్ డెసిమల్ రిప్రజెంట్ చేయాలంటే మనకు సఫిక్స్ ఎఫ్ ఇవ్వాలి. సో దీనికి డెసిమల్కి అయితేనే ఎం ఇవ్వాలి, ఫ్లోటింగ్ అయితేనేమో ఎఫ్ ఇవ్వాలి. సో అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఏ డబుల్ మై డబుల్ ఈక్వల్ టు అండ్ గివింగ్ ద సంథింగ్ వాల్యూ. సో డబుల్కి డి అని ఇవ్వాలి. సో ఇక ఈ 3 డేటా టైప్స్ తప్ప రిమైనింగ్ వాటికి మనం దేనికి ఇట్లా సఫిక్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ బూలియన్. సో బూల్. బూల్ వచ్చేసి ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. బూల్ మై బూలియన్ 1 ఈక్వల్ టు ట్రూ. సో ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ వాల్యూని
సేవ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ బూలియన్ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటా టైప్ డేట్ టైమ్. సో ఎంప్లాయీ జాయినింగ్ డేట్ కానీ రిలీవింగ్ డేట్ కానీ ఓకే. సో ఇలా డేట్ ఫార్మాట్ సేవ్ చేయాలి డేటా బస్లో అన్నప్పుడు మనం డేట్ టైం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ డేట్ టైం. డేట్ టైం మై డేట్ టైం ఈక్వల్ టు డేట్ టైం డాట్ నవ్ అంటే 2 డే డేట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనం డేటా టైప్స్ యూజ్ చేసుకొని ఇట్లా ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేసుకుని వాటికి వాల్యూస్ అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ నేను ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? డిక్లేర్ చేశాను, వాల్యూ అసైన్ చేశాను. వీటిని నేను ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? ఈ వాల్యూస్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అంటే, సో మనం ఈ కోడ్ అంతా ఎక్కడ రాసాము? ప్రోగ్రామ్ డాట్ సిఎస్లో రాసాము. ఓకే. సో ఈ వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ యాక్సెస్ దీస్ వాల్యూస్ I have to create an object to this class. Okay. Then what is the object? Object is nothing but a blueprint of a class. With the help of object, I can access these properties of this program class. Then how to create an object? How to create object to the class. So this is the program. Copy this name program obj equal to new program. So this is a syntax to create a object to this class. Any class we have to create a class name. You can give the object name, any name you can give it object name equal to new program. This is the syntax to create a object to the class. Now I want to access these properties with the help of this object. Now I want to write a console dot write line. Okay. Obj dot. Now see if I type dot immediately what are the properties available in this class? All are displaying like this. Okay. So it is an intelligent giving like this. What are the properties available in our class? Now I want to print a name. సో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఎందుకంటే మనం ఏదైనా వాల్యూని ప్రింట్ చేయడానికి కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. అండ్ దెన్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ అని కూడా ఇంకొక మెథడ్ ఉంటుంది. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూపిస్తాను. కన్సోల్ డాట్ రైట్. ఇక చూడండి కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఉంది, కన్సోల్ డాట్ రైట్ అని కూడా ఉంది. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఓబీజే డాట్ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే. ఇక్కడ మళ్ళీ కన్సోల్ డాట్ రైట్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ obj డాట్ మై క్యాప్. సో ఇప్పుడు అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నాను. సో అప్లికేషన్ ఎలా రన్ చేయాలి? హౌ టు రన్ దిస్ కన్సోల్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ మీరు చూసారంటే స్టార్ట్ అనే బటన్ ఉంది కదా. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ స్టార్ట్ బటన్ it will run this application. Okay, then click on continue. Okay, so we have forgot to read these values. We have to write a console dot read line to read okay, it will display the output in a output window. Click on continue. So if you see here, first I have printed the name Siva, and then I have printed the employee ID, and then my char value I printed. So the difference is a console dot write line and a console dot write. I'm writing the one more console dot write line. Okay. This is I have printed the name, I have printed the employee ID, and again here I have printed the employee ID and my char. I'm stopping the debug. Okay. So to compile the programming, we have to stop the debug and write the code here and start the application again.
Yeah, it is. I sent the link in a group. Okay, not separately. Now click on continue. See here, first Shiva is printed, and the second line employee ID is printed. First I have written a console.writeLine name and then employee ID. So name is printed, employee ID is printed. Second line. Now if you observe here, right, I printed the employee ID and then console.writeLine I printed the my care. But the output is in the same line. ఓకే. మనకి ఎప్పుడైనా సరే, మనకు కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అని రాస్తే, మళ్ళీ న్యూ లైన్‌లో కొత్త లైన్‌లో మనకు ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతదనమాట. జస్ట్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ అని రాస్తే సేమ్ లైన్‌లో వాల్యూ ప్రింట్ అవుతది. అది డిఫరెన్స్ అనమాట. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అంటే న్యూ వాల్యూ న్యూ లైన్‌లో ప్రింట్ అవుతది. కన్సోల్ డాట్ రైట్ అంటే సేమ్ లైన్‌లో అవుట్‌పుట్ ప్రింట్ అవుతది. ఓకే. సో, ఐయామ్ జస్ట్ giving the difference between a right and a right line. Is the difference. So both are used to just print the value on the. Okay. Now I can print all these values same syntax. So console data right line money, console dot right line float value, and then console dot right line. I want to print a datetime. Obj dot datetime. Okay. Now we have a boolean value, right? And a dot. So write a console dot write line boolean one console dot write line my double value. So write a obj dot my double. Okay. So and then run the application. Now see, I am able to print the all the values whatever I have declared. Now I print the date time. I can print the Boolean values, decimal values, and name of char. Everything I am able to print. Okay. So we can convert one data type to another data type. For example, I have a value in a integer. I can convert into string value, and I have a value in a string. I can convert into integer. So those will we can cover in the next video. But next, in this scenario, we have to just learn the how to create a console project, how to create a properties, what are the data types available in okay, C sharp. Okay. Now, if you observe these properties, I have created in a program data CS. This program data CS file, they have given not created. I want to create my own class. Can I create? Yes, sir. Absolutely. We can create our own class. Okay. So we learn this session how to create console project and then how to create class, how to create object to the class, and then we can learn what are the data types available in a C sharp and how to declare variables in a class, how to create get setter properties in a class, and how to access class properties using object. Okay, so we will learn all this in this video. Now
we know how to create a console project. Okay, we know how to declare a variables in a class. I want to know how to create my own class. I don't want to use this programmer class. Now right click on this project, click on add, click on select class or select a new item. Anything is fine. So if you select new item, it will open this pop-up window. So I want to create a class. Then the option only is available. Select this one. Okay, class. Now I want to give my class name employee. You can give any name your class name. You can give any name. Okay, then click on add. It will create the employee class. Now I'm just changing this internal to public. So we will discuss why I'm changing this. So we have a access modifiers in a C#. Okay, public, internal, protected, private. All this we have. We will learn in a coming session. What is the use of those access modifiers? Now, if you see here, I am able to create my own class like a program.cs. So in C#, any class file extension is a .cs. Okay. If you observe here, .cs file extension is a .cs. So in C#, any file having extension is a .cs. Now what I want to create a properties in a employee class, not in a program data CS class. So can I create my properties in this employee class? Yes, we can create a properties. What are the properties available in a program data CS? Same properties I can create here. So come here. Now I'm taking this one and paste here. Now in program.cs, immediately I'm getting the error because we don't have any properties in a program.cs file. So that is why this name, employee, all these are not existed. So if you mouse over on this, program does not contain a definition for a name. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ నేము ఎంప్లాయ్ ఐడి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మనకి program.cs క్లాస్లో లేవు అని మీనింగ్ అన్నమాట. సో ఎందుకు మనకు లేదు అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అని తీసుకెళ్ళి నేను program.cs క్లాస్లో పెట్టాను. సో ఈ వాల్యూస్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయగలుగుతానా? ఎస్, యాక్సెస్ చేయగలుగుతాను. ఎట్లా? ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ program.cs క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశానో సేమ్ అలాగే ఎంప్లాయీ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. క్లాస్ నేమ్ ఎంప్లాయీ, ఓబీజే ఈక్వల్ టు న్యూ ఎంప్లాయీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యింది కాబట్టి సేమ్ నేమ్తో మనం డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని క్రియేట్ చేయలేము అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ కామెంటింగ్ హియర్. సో ఈ స్లాషెస్ ఉన్నాయి చూసారా, సో దీన్ని కామెంట్ అంటాం అనమాట. ఈ కామెంట్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏదైతే కామెంట్లో పెట్టారో ఇది అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, స్టిల్ నాకు ఇష్యూ వస్తుంది. బట్ ఇందాక అలా రాలేదు కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు ఇష్యూ వస్తుందంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి నేను యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ ఇవ్వలేదన్నమాట. సో యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ ఇస్తేనే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే, సో యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అంటే ఏంటి అవి కమింగ్ సెషన్లో నేర్చుకున్నాం. జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేయాలి, వాటిని వాల్యూస్ ఎలా అసైన్ చేయాలి, వాటికి వాల్యూస్ ఎలా రీడ్ చేయాలని ఇక్కడ నేర్చుకుందాం. నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ public. Okay, so I'm giving the public access modifier. Now come to this program.cs. చూడండి ఇమ్మీడియట్గా నాకు ఇష్యూ అనేది రిజాల్వ్ అయింది. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఈ ప్రాపర్టీస్కి పబ్లిక్ అని ఇచ్చామో ఈ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాసెస్ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం అనమాట. సో మన యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ ఏంటంటే ప్రైవేటు, ప్రొటెక్టెడ్, పబ్లిక్ అని ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ క్లాసు ఇక్కడ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే బై డిఫాల్ట్గా ఈ ప్రాపర్టీస్ ప్రైవేట్ అని ఉంటాయి. సో ఈ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ మనం వేరే క్లాస్లో యూజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు అప్పుడు మనం పబ్లిక్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, వీటి గురించి మనం కమింగ్ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఈ ప్రాపర్టీస్
ఎట్లా డిక్లేర్ చేయాలి, వాటి వాల్యూస్ ఎలా గెట్ చేయాలని వాటి మాత్రమే ఫోకస్ చేసేయండి. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్. ఓకే, నౌ కమ్ హియర్, దిస్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామ్ డాటా సిఎస్ క్లాస్. సో ఏ కన్సోల్ అప్లికేషన్ అయినా సరే ఒకటే ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంటుంది. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ డాట్ సిఎస్ ఫైల్లో స్టాటిక్ వైడ్ మెథడ్ ఉంది కదా, సేమ్ ఇదే తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఎంప్లాయీ డాట్ సిఎస్ క్లాస్లో రాయకూడదు. ఓకే, సో మన హౌస్కి ఒకటే ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, మెయిన్ గేట్, అలాగే ఈ అప్లికేషన్ కూడా ఒకటే ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, so if I run this application, I'm able to print these values. Yes, now we'll text. Click on start. Click on continue. Now see, I'm able to print the values. What are the values available in variables available in employee class, and I have assigned some values to that variable. I'm able to printing the values. This is a syntax to create a object of the class. Okay, now I'm able to print the values, but there is a scenario. ఓకే, క్లయింట్ ఏం చెప్పాడు అంటే నాకు ఈ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఓకే, సో ఎవరైతే ఈ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఈ వాల్యూస్ని చేంజ్ చేయగలుగుతాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం శివ అని ఉంది, ఈ శివ ప్లేస్లో నేను ఇంకొక నేమ్ కూడా అసైన్ చేయగలుగుతాను. ఓకే, వీ కెన్ రీఅసైన్ న్యూ వాల్యూ టు దిస్ ప్రాపర్టీస్. So I just printed the old values. Now I'm assigning the new values to my class. How to assign values to the properties. సో ఆల్రెడీ నేను డిఫాల్ట్కి కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాను, కానీ ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ వేరే వాల్యూ అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ ప్రాపర్టీస్కి. సేమ్ ఎలా అసైన్ చేయాలి? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఓబీజే డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇంతకుముందు శివ అని ఉంది కదా, సో నేను వేరే నేమ్ ఇస్తున్నాను, నారాయణ అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఓబీజే డాట్ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ ఐడి వచ్చేసి నేను ఇది ఎంప్లాయీ ఐడి. నెక్స్ట్ ఓబీజే డాట్ మై క్యార్. సో నేను క్యార్ వాల్యూ ఈసారి సినో ఏదో ఒక వాల్యూ ఇస్తున్నా, బి అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనీ, ఓబీజే డాటా మనీ ఈక్వల్ టు ఐమ్ గివింగ్ ద మనీ. సో మనీ డేటా టైప్ ఏంటిది? సో దీని డేటా టైప్ ఎట్లా తెలుసుకోవాలంటే జస్ట్ ఆ ప్రాపర్టీ మీద మౌస్ వదిలేస్తే ఇక్కడ మనకు డేటా టైప్ చూపిస్తుంది అనమాట. సో దీని డేటా టైప్ డెసిమల్ అని చూపిస్తుంది. సో డెసిమల్కి మనం ఏం చేయాలి? ఎం యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ క్యార్, సో అది ఏ డేటా టైప్ తెలుసుకోవాలంటే జస్ట్ అట్లా మౌస్ వర్క్గానే ఇక్కడ మనకు బ్లూ కలర్లో ఈ ప్రాపర్టీ యొక్క డేటా టైప్ని చూపిస్తుంది అనమాట. చూడండి, జస్ట్ మౌస్ వర్క్ చేయగానే క్యార్ ఎంప్లాయీ డాట్ మై క్యార్, ఎంప్లాయీ అంటే ఏంటిది? క్లాస్ నేమ్, డాట్ మై క్యార్. సో మై క్యార్ అనేది ఇక్కడ వేరియబుల్ అనమాట. ఓకే, సో నౌ ఐ వాంట్ యూస్ అనదర్ ప్రాపర్టీస్, ఓబీజే డాటా my double. So like this we can add a new value. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీస్ కి మీరు వాల్యూస్ అసైన్ చేయండి. ఓకే, సేమ్ జస్ట్ ఇదే సింటాక్స్, ఇదైతే ఏమీ మారదు అనమాట. సో ఈ వాల్యూస్ ఫస్ట్ టైం నేను ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాను? ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. తర్వాత మళ్ళీ ఈ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్కి వేరే వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సేమ్ సింటాక్స్. ఓకే, ఏమీ మారదు అనమాట. సో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్. ఓకే, I want to print a name, obj dot name. So dot right line employee ID, and then console dot right line my char, console dot right line money, console dot right line double. Okay,
సో ఈ వాల్యూస్ కదా మనం ఇంతవరకు అసైన్ చేసింది. రెస్ట్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ మీరు అసైన్ చేయండి. సేమ్ జస్ట్ వాల్యూ మార్చడమే. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నేను అక్కడ స్టేట్మెంట్ రాస్తాను. ఓల్డ్ వాల్యూస్, న్యూ వాల్యూస్ అని. కన్సోల్ డాటా రైట్ లైన్ న్యూ వాల్యూస్. ఇది ఓల్డ్ వాల్యూస్. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ old values. Now to test this one, start the application. Kanna continue. సో ఫస్ట్ ఓల్డ్ వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ బై డిఫాల్ట్ గా మనం ఇచ్చాం. తర్వాత న్యూ వాల్యూస్. ఇక్కడ ఓల్డ్ వాల్యూ ఏముంది, శివ అని ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది, నేమ్ మనం ఏం అసైన్ చేసాము, నారాయణ అసైన్ చేసాం. ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎంత ఉంది, 1001. ఇక్కడ 2002. ఇక్కడ క్యార్ వాల్యూ ఏముంది, ఏ అని ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది, వి అని ఉంది. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ మనం చేంజ్ చేసాం. సో మనకు ఒక క్లాస్కి ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రాపర్టీస్కి మళ్ళీ న్యూ వాల్యూస్ కూడా అసైన్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, ఇంతవరకు పర్ఫెక్ట్. సో అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను, కోడ్ అంతా రన్ అవుతుంది. తర్వాత నాకు క్లయింట్ వేరే రిక్వైర్మెంట్ చెప్పారన్నమాట. ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో ఈ ప్రాపర్టీస్ వీటిల్లో ఈ ఎంప్లాయ్ ఐడి అనేది, ఓకే, ఎంప్లాయ్ ఐడి ఆన్వేస్ యూనిక్ అనమాట. ఎంప్లాయ్ ఐడి అనేది చేంజ్ చేయకూడదు, జస్ట్ రీడ్ చేసుకోవాలి. అంటే మనం రీడ్ మాత్రం చేయగలుగుతాం, కానీ న్యూ వాల్యూ అనేది అసైన్ చేయకూడదని క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇలాంటి సినారియోలో ఏం చేయాలి? సో మనకి ఏం చేశారంటే C# లో గెట్ సెట్ అనే ప్రాపర్టీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఓకే, సో హౌ టు డిక్లేర్ గెట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్. How to declare get and set properties. Now ఏదైతే నేమ్ ఉందో, సో నేను జస్ట్ వేరే నేమ్స్ ఇస్తున్నాను. పబ్లిక్ ఇంట్ ఐడి. ఓకే, పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ నేమ్. లాస్ట్ and then public into salary. So below are the variables. So these are the get set properties. అది డిఫరెన్స్ అన్న. ఓకే, సో ఈ వేరియబుల్స్ నేను వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయగలుగుతాను, రీడ్ చేసుకోగలుగుతాను. ఇప్పుడు క్లయింట్ నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడంటే, ఏదైతే ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి ఉందో ఈ ఎంప్లాయీ ఐడిని జస్ట్ రీడ్ చేసుకోవాలి, కానీ న్యూ వాల్యూ అనేది సెట్ చేయకూడదని నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు. సో ఈ గెట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ వల్ల యూస్ ఏంటి అంటే, మనం వాల్యూ గెట్ చేసుకోవాలి అంటే గెట్ అనే యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, గెట్ అనే ప్రాపర్టీ. నువ్వు వాల్యూ కొత్త వాల్యూ అసైన్ చేయాలి అన్నప్పుడు సెట్ అనేది కూడా ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, జస్ట్ వాల్యూ రీడ్ చేసుకోవాలి కానీ సెట్ చేయకూడదు, అది మన రిక్వైర్మెంట్. సో ఇక్కడ నేను సెట్ అని రిమూవ్ చేస్తాను. సెట్. ఓకే, ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఐడి 101. ఓకే, ఒక వాల్యూ బై డిఫాల్ట్ గా అసైన్ చేసింది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే, ఈ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉందో ఈ వాల్యూస్ నేను కొత్త వాల్యూ అసైన్ చేయగలుగుతాను. ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్కి శాలరీ, కానీ ఎంప్లాయ్ ఐడి మాత్రం వాల్యూని నేను న్యూ వాల్యూ అసైన్ చేయలేను, ఎందుకంటే ఓన్లీ గెట్ అని మాత్రమే ఇచ్చాను. సో వీళ్ళ టెస్ట్ ఇట్ విల్ వర్క్ నాట్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద
employee class. We can use the same object also. Okay, so I'm using the same object, employee dot id equal to, I'm assigning the some value. Okay, now see, immediately I'm getting the error. Mouse over on this one. Property or indexer employee dot id cannot be assigned. It is a read only. ఏంటి దీని అర్థం ఏంటి అంటే, దీన్ని జస్ట్ రీడ్ చేయగలుగుతావు కానీ వేరే వాల్యూ అనేది ఈ ప్రాపర్టీకి అసైన్ చేయలేవు అని దాని మీనింగ్ అన్నమాట. ఓకే, నేనంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి నాకు ఆ కోడ్ చదవగానే తెలిసిపోయింది. మరి మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, బై ప్రాక్టీస్, బై ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ మీనింగ్ అనేది మనకు కూడా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. సో మనం ప్రోగ్రామింగ్కి స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే కొంచెం అర్థం అవ్వదన్నమాట. జస్ట్ ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ 10 డేస్లో మనం ఏదైతే కోడ్ రాస్తామో సేమ్ కోడ్ ఇంకా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనకు కోడింగ్ అనేది సింపుల్గా అర్థమవుతుంది. బట్ ఫస్ట్ ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గానే ఉంటుంది. మీరేం భయపడద్దు. ఓకే, సో మీకు చిన్నగా ప్రతిదీ అర్థమయ్యేలాగానే చెప్తాను, తెలుగులోనే చెప్తున్నా, యూ డోంట్ వరీ. బట్ కంప్లీట్గా తెలుగులో చెప్తే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ టెర్మినాలజీ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోలేరు. ఓకే, అట్లా కంప్లీట్గా తెలుగు చెప్పకూడదు, కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్లో చెప్తే ఈ కాన్సెప్ట్ కొత్తగా కాబట్టి మీరు తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కొంచెం అర్థం అవ్వదు. సో అందుకని నేను 2 మిక్స్ చేసి చెప్తుంటాను. ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను, తర్వాత తెలుగులో చెప్తాను. అట్లా అని కంప్లీట్గా తెలుగులో చెప్పినా మళ్ళీ ప్రాబ్లమే. అంటే మీకు టాపిక్ అర్థమవుతుంది. ఈ టెర్మినాలజీ ఉంటాయి కదా, టెక్నికల్ వర్డ్స్, ఆ వర్డ్స్ అనేవి మీకు గుర్తుపెట్టుకోలేరు తెలుగులో చెప్తే. సో కొంచెం ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్పాలి. సో ఒక 10 డేస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్ అర్థమైపోతుంది. నేను కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్లో చెప్పినా సరే మీకు అర్థమవుతుంది. మీరైతే ఏం భయపడద్దు. బట్ ఫస్ట్ ఒక 1 వీక్ మాత్రం అర్థమైనట్టే ఉంటుంది కానీ అర్థం అవ్వదు. ఓకే, సో ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ కొంచెం పేషెన్స్గా ఉండండి. తర్వాత కోడింగ్ అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ కోడింగ్ అనేది మీరు నేను ఒక్కనే కాదు కదా నేర్చుకునేది, అందరూ నేర్చుకుంటున్నారు. సో సేమ్ ప్రాబ్లం అందరికీ ఉంటుంది, మీ ఒక్కరికే కాదు. ఎవరైతే కోడింగ్ నేర్చుకుంటున్నారో ఏ కోడింగ్ అయినా సరే, అదే .NET అయినా, జావా అయినా, పైథాన్ అయినా, ఏదైనా సరే స్టార్టింగ్ పాయింట్‌లో కొంచెం టఫ్‌గానే ఉంటది. అది అర్థం అవ్వదన్నమాట. వన్స్ దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే అది అర్థమవుతది. ఓకే, మీరైతే దాని గురించి వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, భయపడొద్దు. బట్ ఒక 10 డేస్ పేషెన్స్‌తో ఉండండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసారంటే మనకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఐడి అనే దానికి మనం వాల్యూ అసైన్ చేయలేము. ఎందుకంటే నేను ఓన్లీ గెట్ అనే ఇచ్చాను కాబట్టి నీ వాల్యూ అసైన్ చేయలేము. ఓకే, సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్, బట్ ఐ కెన్ అసైన్ న్యూ వాల్యూ టు ద ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు my first name. I can add the value and obj dot last name equal to my last name. Obj dot salary equal to and giving the salary. Okay, because it is a integer type, we have a given. Okay, now this is a way to add new values to the class properties. Then you understand the meaning of this get set. గెట్ సెట్ అని మనం ఇచ్చామంటే వాల్యూని గెట్ చేయొచ్చు, కొత్త వాల్యూ అసైన్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ గెట్ అంటే వాల్యూని గెట్ మాత్రమే చేస్తావు, కానీ వేరే వాల్యూ అనేది ఈ ప్రాపర్టీకి అసైన్ చేయలేము. అది డిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకే, సో మరి ఇది ఎప్పుడు ఇచ్చేస్తాం అంటే రియల్ టైంలో అనేది ఈ గెట్ సెట్ ప్రాపర్టీసే వాడతాం, కానీ ఇలా అనేది చాలా తక్కువ వాడతాం అనమాట. వెరీ రేర్ కండిషన్, ఏదో ప్రాపర్టీ కావాలి, వాల్యూ రీడ్ చేసుకోవాలి, దాన్ని అక్కడ మాత్రం యూజ్ చేసుకుంటాం కానీ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో యూజ్ చేయనమాట. అలాంటి సినారియోలో జస్ట్ ఇట్లా స్ట్రింగ్ నేమ్ ఈక్వల్ ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసుకుంటాం, ఆ వాల్యూని ఒక ఇన్పుట్ పారామీటర్‌గా వేరే మెథడ్‌కి పాస్ చేస్తాం. అలాంటి సినారియోలో మనం జస్ట్ ఈ సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తాము. కానీ రియల్ టైంలో అన్ని సినారియోలో మాత్రం ఇది మాత్రమే వాడతాం, ఈ గెట్ సెట్ మాత్రమే వాడతాం అనమాట.
ఓకే. అది గెట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి? ఎలా అసైన్ చేసినయి? ఈ వాల్యూస్ అసైన్ చేసాం కదా! సో, ఇవి ఎలా ప్రింట్ చేయాలి? సేమ్ ఈ కన్సోల్ డాట్ రైట్‌లని ఏదైతే రాసామో అదే సింటాక్స్ ఏం మారదు ఇంకా. ఓకే. ఇంక అన్నిటికి ఒకటే జస్ట్ ప్రాపర్టీ నేమ్స్ మారతాయి. అంతకు మించి కోడ్ అనేది ఇంక మారదు. ఇంక ఎన్ని సార్లు రాసినా ఈ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ రాస్తారు. దాని లోపల క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ప్రాపర్టీ అని క్రియేట్ చేస్తే ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో, ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ దిస్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, సాలరీ, ఐడీ. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఓబీజే డాట్ ఫస్ట్ నేమ్. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఓబీజే డాట్ లాస్ట్ name. Console dot right line obj dot salary, and then I want to print id also, right? Console dot right line id. Save this one and run this application. Click on continue. Now see, I am able to print the id and the first name or last name and the salary. So to differentiation this, you can just write some other code. సో ఇది ఓల్డ్ వాల్యూస్ కదా, ఈ ఓల్డ్ వాల్యూస్ అయిపోయిన తర్వాత కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అని పెట్టేసి ఓకే ఈ బ్రాకెట్లో ఇలా డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి. సో ఇది ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ కూడా కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఇట్లా డాట్స్ సపరేట్ చేసేసేయండి కోడ్. వెంటనే చూడగానే మీకు అవుట్పుట్ వెంటనే అర్థమైపోద్ది అనమాట. క్లిక్ అన్న కంటిన్యూ. ఓకే. సో ఈ ఓల్డ్ వాల్యూస్ తర్వాత ఈ ప్రాపర్టీస్కి న్యూ వాల్యూస్ అసైన్ చేసాము. ఇవి గెట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట. సో మనకి ఇప్పుడు చూడగానే అవుట్పుట్ వెంటనే క్లారిటీగా ఉందన్నమాట. సో నెక్స్ట్ మనం డీబగ్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, వాల్యూస్ని ఎలా చెక్ చేయాలి, ఇష్యూస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇవన్నీ మనం కమింగ్ సెషన్స్లో నేర్చుకుంటాము. దాని గురించి అయితే మీరు వరీ అవ్వద్దు. ఓకే. సో ఈ క్లాస్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? కన్సోల్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి క్లాస్కి, ఓకే. డేటా టైప్స్, ఎన్ని డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి క్లాస్లో C#లో. తర్వాత వేరియబుల్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, గెట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, తర్వాత విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ హౌ టు యాక్సెస్ దీస్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే. సో ఇప్పటికైతే మనం ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం. అండ్ హౌ టు అసైన్ న్యూ వాల్యూస్ టు ద క్లాస్ ప్రాపర్టీస్, హౌ టు assign new values to the class properties. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఈ టాపిక్స్ అన్ని ఈ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకు న్యూగా రమేష్ అండ్ చక్రవర్తి అండ్ రవి వాళ్ళకి కొంచెం విజువల్ స్టూడియో కొంచెం పెండింగ్ ఉంది. వాళ్ళ ఈ క్లాస్లో కంప్లీట్ చేసేస్తాను. రేపటి నుంచి క్లాస్ మనకు కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఏదైతే అయిపోయిందో తర్వాత ఈ క్లాస్ కంటిన్యూషనే ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ డిక్లేర్ చేయడం, ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, ఎలా వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలో చూసాం కదా. రేపు క్లాసులో మెథడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఓకే. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఆ మెథడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, వాటిని ఎలా కాల్ చేయాలి, వాల్యూస్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అని రేపు మీ క్లాస్లో చెప్తాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళకి ఈ విజువల్ స్టూడియో SQL సర్వర్ పెండింగ్ ఉంది. సో వీళ్ళిద్దరు కూడా కంప్లీట్ చేసేస్తే ఇంకా రేపటి నుంచి ఇంకెవరికి ఈ విజువల్ స్టూడియో SQL సర్వర్ పెండింగ్ ఉండదు కాబట్టి కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే. సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే నన్ను అడగండి. మీరైతే అసలు భయపడొద్దు. నేను ఫస్టే చెప్తున్నా కదా, ఫస్ట్ 1 వీక్ కొంచెం కన్‌ఫ్యూజన్‌గానే ఉంటది. తర్వాత ఇక మాకు అలవాటయిపోద్ది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రాసామో అదే కోడ్ ఇంకా కంటిన్యూయస్‌గా అదే ఉంటది. ఇంక రిపీట్ అయిపోతుంటదనమాట. సో మీకు ప్రాక్టీస్ కూడా సింపుల్‌గా ఉంటది. చెప్పండండి. ఫ్లోట్ వాల్యూకి డెసిమల్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. డెసిమల్ వాల్యూస్, ఫ్లోటు, డబుల్ ఏంటంటే మనకి డేటాబేస్‌లో వాల్యూస్ సేవ్ చేసేటప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఇప్పుడు మనం ఏవైతే చేసామో ఇవన్నీ మన డేటాబేస్‌లో సేవ్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ ప్రెజెంట్ మనం స్టార్టింగ్‌లో ఉన్నాం కాబట్టి జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. బట్ రియల్ టైమ్‌లో
ఈ ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ డేటాబేస్‌లో సేవ్ చేయాలి. అవన్నీ వెబ్ అప్లికేషన్‌లో చేస్తాం. ఓకే. ఓకే. సో, డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఫ్లోటు, డబలు, క్యారు క్యార్ కాదు. బు డబలు డెసిమల్ కన్నా ఫ్లోట్‌కి సేమ్ ఉన్నాయి కదా సార్. ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. ఏంటి అవును. డిఫరెన్స్? అవును. డెసిమల్‌కి, డబుల్‌కి ఇంకోటి ఫ్లోట్. ఓకే. సో, ఇవన్నీ సేమ్ ఉంటది. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సో, ఇక్కడ వచ్చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ నాకు డెసిమల్‌లో నాకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇట్లా 5 జీరోస్ అట్లా ఇన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే. నేను డేటాబేస్‌లో సేవ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఇన్ని జీరోస్ అవసరం లేదు. ఈ పాయింట్ తర్వాత జస్ట్ నాకు ఒక 2 డెసిమల్ పాయింట్స్ లేదా 3 డెసిమల్ పాయింట్స్ మాత్రమే స్టోర్ అవ్వాలి. ఓకే. సో, అలాంటి సినారియోలో మనం డేటాబేస్‌లో ఏం చేస్తామంటే డెసిమల్ అని ఇచ్చే డేటా టైప్ ఇచ్చేసి తర్వాత డెసిమల్ పాయింట్ వచ్చేసి 3 అని ఇస్తాం. సో, మనకి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయితే సేవ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నామో, ఇక్కడ చూపించడం అయితే అన్నీ చూపిస్తాయి. సి షార్ప్‌లో ఎన్ని కావాలంటే అన్నీ చూపిస్తాయి. కానీ సేవ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం నాకు ఇవన్నీ అవసరం లేదు. డేటాబేస్‌లో సేవ్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ అవసరం లేదు. అలాంటి సినారియోలో డెసిమల్ వచ్చేసి పాయింట్ డెసిమల్ 3 అని ఇచ్చేస్తే, ఈ పాయింట్ తర్వాత మనకి ఎన్నైతే వాల్యూస్ కావాలో అన్ని వాల్యూస్ ఆటోమేటిక్‌గా స్టోర్ చేసుకుంటది. ఇవన్నీ స్టోర్ చేయదనమాట. ఓకే. అలాంటి సినారియో డెసిమల్ యూజ్ చేస్తాం. సో, డెసిమల్ ఏ సినారియోలో వాడాలంటే, ఇప్పుడు మనీ ఉంది. మన అకౌంట్‌లో అమౌంట్ ఉంది. సో, అమౌంట్ వచ్చేసి ఇంటిజర్ వాల్యూ కాదు. ఇట్లా పాయింటు పైసలతో సహా ఉంటది కదా మనకు. అంటే పాయింట్‌తో సేవ్ అయితది. సో, దాన్ని మనీ ఎప్పుడు మనం డెసిమల్‌లోనే రిప్రజెంట్ చేయాలి. తర్వాత ఈ ఫ్లోట్‌కి, డబుల్‌కి ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. మెమరీ స్పేస్ అనేది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో, జస్ట్ మెమరీ మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంటది. కానీ ఇండికేషన్ మాత్రం 2 ఒకేలా ఉంటాయి. ఓకే. సో, ఈ వాల్యూ ఏది తీసుకోవాలనేది క్లయింట్ మనకు చెప్తాడు. అది వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్. మన టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళే చెప్తారు. నాకు టేబుల్స్‌లో ఈ కాలమ్స్ కావాలి. ఈ కాలమ్‌కి డేటా టైప్ ఇంటిజర్ ఉండాలి. ఈ కాలమ్ డేటా టైప్ క్యార్ ఉండాలి. ఇంకోటి డేట్ టైమ్ ఉండాలి. బూలియన్ ఉండాలి. అవన్నీ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అన్నమాట. ఓకే. ఏ సినారియోలో ఏం తీసుకోవాలని మీరేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మనం తెలుసుకోవాలి. దీని యూసేజ్ ఏంటి? ఎందుకు తీసుకోవాలి? దీనివల్ల ఏంటి అని మన అన్ని డేటా టైప్స్ వాల్యూస్ తెలుసుకోవాలి. తర్వాత క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ మనకు చెప్తాడు. ఓకే. ఇక్కడ మనీ ఉంది. నాకు డేటా టైప్ డెసిమల్ తీసుకోండి. దీనికి ఫ్లోట్ తీసుకోండి. దీనికి డబుల్ తీసుకోండి అని క్లయింట్ మనకు మొత్తం ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తారనమాట. ఆ డాక్యుమెంట్ ఫాలో అవుతూ మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. సో, అదనమాట మనకు. సో, ఈ క్లాస్‌లో మనకు చక్రవర్తి, మురళి, రమేష్, తర్వాత రవి గారు కూడా నిన్న అయిపోయింది. బట్ చూడాలి వాళ్ళది. సో, వీళ్ళకి విజువల్ స్టూడియో, ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ ఈరోజు కంప్లీట్ చేసేస్తాను. నెక్స్ట్ రేపటి నుంచి